Hello, boss. Di video kali ini kita akan merakit Bricks Mini Pepsi. Langsung aja kita buka. Di sini kita dapat petunjuk pemasangan. Dapat stiker logo juga. Ini dia pemeran utamanya. Kita buka ya, bos. Kira-kira seperti itu. Langsung aja kita gas, bos. Step 1. Kita ambil base-nya, bos. Gampang kali, bos. Step 2. Kita sambiang gopi, bos. Biar gak gagal fokus. Kita pasang lantai-lantainya, bos. Silakan diikuti ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Kita pasang satu-satu. Step 3. Masisama ya pemasangan lantai. Step 4. Kita buat kursi dan penggunci satu sama lain. Step 5. Kita pasang kakak jendelanya, bos. Kita pasang jendelanya, bosku. Kita pasang meja bar naya, bosku.
6. Masisama kita pemasangan tembak naya boss. Bricks naya songgot kesel. Lumayan buat sulit buat megangnya. Step 7. Kita pausing kanapinya boss. Ini tembak terakhir ya bosku. Step 8. Ternyata masih ada tembak lagi bosku. Enggopi dulu bos bayar gapi kun. Ini yang tembak terakhir bosku. Step 9. Anjing ternyata masih ada tembak lagi bos. Santai ya bosku, jangan merah. Waduh, rada tricky ini mah. Kita pausing tembak dulu lah. Maaf tidak terekam. Step 10. Kita pausing bagian atapnya bosku. Atap sudah terpasang. Step 11. Kita pakai mode tangan 2. Haha, langsung jadi bosku. Mode tangan 2. Nonton dong. Subscribe kagak? Subscribe lah. Langsung aja kita cinematic.